Итак, у нас следующая игра с Cavaliers. Азия Томас. Ну, 9 вообще место по нападению у него. Кармело Энтони, Брук Лопес. Вот самые лучшие игроки, конечно, это Кармело Энтони, Брук Лопес и Азия Томас. Азия Томас, несмотря на то, что он достаточно такой... Ну, он очень маленький, но такой юркий вообще. Мне им нравилось играть, пока у меня не появились более топовые игроки. Я даже им играл в Гантлете. Так что недооценивать его точно не стоит. Возможно, он будет там нодживиться, переигрывать по скорости, как вариант. Вот так. Welcome. Так, Томас, Форне, Энтони. У меня, в принципе, все правильно стоит. Так, давайте проверим настройки. Сейчас я отключу, кстати, еще звук. Все время забываю. Everyone, thanks for tuning in to 2K Sports for another edition of NBA basketball. All right, ready to go? This is Kevin Harlan with Greg Anthony and Clark Kellogg and our sideline reporter, Doris Burke. Наш мяч. They'll play this one here in Cleveland before the Cavaliers head back on the road. First chance of the season for them to go up against this Knicks Да team. что ж ты промазал-то, брат? Блин, надо было не кидать. Вроде бы нормальный абсолютно бросок. Очень большое расстояние, Guys, they came но out тем не on менее не top of the попадают. season Не series знаю, matchup a season ago, taking 2 of the 3 away from them. And they didn't have much of a problem with these guys last season, and quite frankly, you wouldn't expect them to. Yeah, you know, these are two teams clearly on opposite ends of the continuum in this conference. I mean, this is a team they rightly feel they can beat every time they take the court with them. And now the New York Knicks starters. They've got Marc Gasol, Tyreek Evans out Видели, что there with творит? LaMarcus Нодживс, Aldridge. видели, что творит? Then it's Crawford. Просто бог дриблинга. The shot's good from Fournier. Блин, если бы он на жопу уронил этого парня, это был самый эпичный момент вообще всей лиги. Yeah, careless, silly mistake there, though. I mean, coughing the ball up and then not being Прикиньте, он quick на enough жопу to уронил. get back on defense. That's costly. How in the world did they let him get that wide open? And guys, Tyreek Evans is so Блокшот versatile, тебе, great Газоля. instincts, well-developed skill Красавчик. set. He can beat you every way you turn. А я на ножице не зацикливаюсь, нет. У меня немножко другая стратегия. Now here's Anthony. He's guarded closely. 5 on the clock. Thomas kicks to Young. Да что ж опять за подборка? Эй, братцы, это Another гол. shot Это кирпич? С чего вдруг? from the arc. Score the basket. Nice shot after missing his Скажите first еще, что attempt. это не везение, подбирать так на And своем they gotta на talk чужом to кольце. each other on D there. Miscommunication, and now he's able to make them pay. Гол, конечно. And back to Tyreek Evans. He's a big, muscular guy for a wing. 7-foot wingspan, that arm span we've all admired and read so much about. Too strong for off guards, too quick for small forwards. He's kind of got a ubiquitous position. He does. And Kevin, you know, it's Ну, funny, Джойца a защит... lot of Блин, ну people как же try to так-то, place him in а? a Кармело box in продавил terms of мелкого. position. Мне это вообще не нравится, если честно. Я не понимаю, почему они играют не на своих позициях. Кто сказал, что Томаса надо Эвансу защищать? Я вообще не понимаю. Кто сказал-то так? У меня все из этого сломалось. Все должны своих защищать, нефиг. Вот так все правильно. Instead of just saying he's a basketball player, the guy is strong, he's got tremendous physical attributes. Combine that with the ball handling and his confidence, and it gives you an interesting mix. I mean, he's one of the more unique, multifaceted guys we have in our league. Well, Merry Christmas. I mean, that was a freebie. Thomas dishes to Lopez. Feeds to Anthony. Что-то Энтони слишком сильно. Young in the corner. Again, Young missing.
His touch has disappeared on him this quarter. He just hasn't been able to get it going. Puts up a three. And again, New York with the triple. Отлично, Ноджвиц попер. Сегодня он в ударе. Это хорошо. Вообще, что он на выезде играет лучше, чем дома. Какие игроки есть? Бета-док, по-моему, они называются, что ли? Крофорд, что так сейчас защитит-то, Барквиня? And the Cavaliers will go with a different look here. Spates checked in for Lopez. Nerebko comes in. Бейс-брузер я стараюсь всем ставить. Hunter's checked in for Anthony. And it's Brooks in for Thomas. Ты чё не попал-то, алло? A quick shot there and it's off target. Boy, but he was close, Kevin, to making the defense pay for lackadaisical coverage there. Yeah, you may not be as lucky next time down if you're the defense. Отличный пас, You конечно. cannot allow him to Почти get those kinds провалили of его. looks. Here's Gasol, following the score by Cleveland. The wide open look here for Aldridge. They get it again. The shot by Evans, nobody around. Эванс. Good, Красавчик. and the assist goes to Gasol. Газоль там такую правильную позицию занял вообще. Там никаких вопросов даже насчет того, что он подобрал мяч, он просто идеальную позицию занял. Brooks right side. And Fournier kicks to Brooks. Inside. And it's sent back by Aldridge. And here they come. It's good from long range. Отлично, Ноджвиц тащит. He's got 9. Все, замена. Boy, such outstanding patience and decision making for them offensively. Absolutely. Their ball Почему movement пробивать has с been чего вдруг? outstanding, and they're piling up the Я что, assists. столько раз уже сфалил? The Cavaliers Это shoot реально their second странно. and third free throws tonight. Очень Timeout странно. is called. First of the game for the Cavaliers. Бейс-брузер, ребята, очень хороший. Он помогает стамину больше поддерживать, помогает игрока из противоположной команды, так скажем, охлаждать очень сильно. Очень полезный бейдж. И недорогой при этом. Его можно купить на аукционе спокойно за 100, если ставки делать. Тренер что-то так объясняет прям Олдриджу. Причем кто такой, не знаю вообще. У меня тренер-то другой ведь, Фишер. Кто этот парень белый в очках, я даже не знаю. Эй, ай, дайте посмотреть, что происходит. Что происходит? Эй, what the fuck? Что я вижу? Ой, наконец-то, наконец-то. Ой, как мне повезло. Aaron Брукс промазал. Сейчас сравняет, сейчас, скорее всего. And he's good on the second. 46 seconds left in the first quarter. Robinson drives in. Excellent, really solid Не понимаю, job как он actually постоянно by the из-под defense кольца to машет. get Я его in взял, his way as потому he что он was очень going up должен that. хорошо прорываться под кольцо и забивать оттуда. Here's Buttinger. Out of bounds. New York takes possession. That is just Волосатый, a careless белобрысый. turnover. You've got to Сам be виноват. smarter in those exchanges. The Knicks have gone 6 of 10 from the field in this ball game. Ой, красавец. Robinson, that's Робинсон, good. молодец. Вот я за этим его Really убрал. aggressive Мне play нужен there, такой taking один it to the перчик в rack команде, обязательно. against the big fella. You know, Greg, aggressiveness is really the only option when you're on the wrong side of the size equation. Here's Hunter. There's the dish to Jerebko. Ерепко. 6 on the shot clock. There's the pass to Hunter. Foul call that time on the way up. That'll give him 2 chances at the free throw line here. He's getting his first free throw attempt of the night right now. The free throw drops for Hunter. He's perfect from the line this time. Just solid. Really one of the very best there is at the free throw line. Near the three-point line, it's Morris.
It's the end of the first with a tie game here, and already these offenses, Clark, are clicking. Равный счет. And we'll be back shortly Ему for the реально start на of фолы the в первую second очередь. quarter. Особенно последняя атака вообще была атака отчаяния. Все равно фолы дали. Но это недостаток игры, конечно. Вот собирать фолы так постоянно. And so far, it's been a closely contested game as we get the second quarter up and going. And taking a look at the Cavaliers' performance here, what do you guys see? Really, it's always a positive when you can get some impact off your bench. Always nice to have firepower coming from the reserves, and they've had firepower and then some so far. Anthony is out there with Young. Then it's Thomas. Then it's Brook Lopez. And it's Budinger in the shooting guard position. Плохой бросок, не зачем мне это... Ой, попадает, смотрите. Дичайшую дичь попал только что. Мне тоже иногда везет, да. Я сейчас попал просто дурацкий бросок. Я не должен был кидать. Абсолютно неадекватный бросок и перехват. And that's why so many teams wanted him in this last free agency period. His ability to put points on the board as well as clean the boards. What a deadly combination. Here's Thomas, following the score by Jamal Crawford. Thomas kicks to Anthony. Anthony постоянно что-то я упускаю из вида. Clock at 6. Boom, he jams it straight down. And that's how it's done. I mean, find that hole in the D and then go hard to the rack. Maybe that hole was a little bigger than it should have been. Well, it was. I mean, a tight game like this one, you think they'd have a little more energy at the defensive end than that. Хорошо открылся. Oof, that is a tough shot. Thomas goes in. And Young kicks to Он наверняка Thomas. хотел под кольцо пас отдать Лопесу, но у него не получилось просто. Я уверен в этом. He feeds it to Carmelo. Ну вот. Cleveland needs to get a shot off Это here. очень плохо. Young's shot is off. I guess even he has to miss one of those once in a while. And it's Evans missing. Oh, that's got to be deflating and disappointing to miss a wide-open shot like that right in your wheelhouse. Wow, the У кого floor был just первый really драфт-пик? opened up Слушайте, не for помню. him on that possession. Первый был Yeah, I выбран, mean, I'm насколько all я for good знаю, offense, Леброн. but that was just a terrible reaction from the defense. Прикиньте, сколько он дал. Он просто задолбил его уже. He's got 14. Ноджевиц сегодня просто And on let's see, fire, guys, if как that говорят triggers американцы. another little explosion Просто from him нагибает after там hitting всех. 3 triples in that first quarter. Timeout called, Cleveland. Boy, for Jamal Crawford, guys, it's been a really good career. Not many guys can maintain his level of quickness after 15 years in the league. 56% трехочковых благодаря ему. He finally started to Да, второй, show кстати, a был Дэн little wear Бадаев, and tear. выбирал. And the Cavaliers with some changes. Fournier comes in for Chase Budinger, and Brooks subbed in for Thomas. The Cavaliers trail by 6. Screen by Young. Off the screen. And another miss by Cleveland. And back to Crawford last season, he was down in field goal and three-point percentage. Plus, he battled with a calf injury. Блин, вот это да. Вот я считаю, что игрок НБА не мог бы такой отстойный пас создать. Там же открытый абсолютно Олдридж был. Олдридж абсолютно стоял открытый. Забивай не хочу. Close game or not, Clark, you know, he's going to finish firm when he gets the space. I'm startled that he would even try something like that at this stage. Ой, смотрите, он просто открыл. Говорит, да, заходи, гостем будешь. Я даже ничего не делал для того, чтобы забить такой легкий гол. И то ответка пошла взаимная. And they're beginning to just flat out fall apart defensively right now, especially on the interior. И опять кирпич. Кто? Кроуфорд, правильно. Here's Brooks. Ой, красавчик! Какой же ты сегодня убийца! Ноджевиц! Он просто нагибает сегодня. В очередь, говорит, вставайте, в очередь. Сукины дети.
Anthony up on Ну, именно в top. эту игру, конечно. Стой! And he slams it Всё. one-handed. And he just leaves the D in the dust and explodes to the basket. You're right. Clark, maybe a momentum changer right there. Ой, It could да, be, Kevin. I неприятный mean, a эпизод. dunk like that естественно. can sometimes get an opponent reeling. Yeah, good job to take it right at the D. Yeah, really left him no choice there, Greg. He had the foul and keep him from converting the easy bucket. And the Да, Cavaliers Ноджевич with сегодня some просто changes. убивец вообще. Не Spates дай бог checked его in for травмировать. Lopez. Urebko comes in for Young. And Hunter subbed in for Anthony. And so Jamal Crawford nails both of them. Brooks against Robinson. .43 seconds left in the first half of the game. Back to Brooks. Up off the screen. Ой-ой-ой-ой-ой. And he lays it up and in. Really? Just impressed with the teamwork out there, setting the table for one another. Ой-ой-ой, Вилли мяч. Я не знаю, как он перехватил мяч. По-моему, там даже мяча не было. Он перехватил мяч еще до того, как он там оказался. To Urebko. Очень странный And перехват. Cleveland again with the bucket. Это просто самый дурацкий перехват из всех, что я Ball видел movement. вообще. They're picking them apart with their Просто passing. потому, что его не было. Purposeful passing it is, partner. Their last 10 points have all come off assists. Brooks again. Robinson. Misses from short range. Отлично просто. And Ты that's просто the way гений, you wanna мать твою, defend. Робинсон. Nice job there. Always important to have that good Не знаю, interior как Робинсон defense. так отстойно сыграл. Но он сделал это. А там, по-моему, я не знаю, что там произошло. Прикинь, будет финал лиги, и тут Ноджевич травмируется, и ты проиграешь. Ну что ж, придется больше играть. О, смотрите, 17 очков, 1 подбор, 3 передачи. Ну вот это бомба, конечно, вообще лютая. Welcome back, everybody. The start of the second Опять half пришла getting какая-то underway. залупа, Both teams battling обновление. hard through the first half. Как они меня раздражают, эти обновления вообще. Нам-то какая разница в лиге, в онлайн-лиге, нам без разницы обновления вообще. У нас все, ничего не меняется абсолютно. And it's been a back-and-forth game so far with no ground given through the first half. Third quarter starting here now. Third quarter action getting rolling right now. Brought to you by Gatorade. All fueled up and ready to go. Here's who's on the floor. Setting the floor for the Knicks. Aldridge out there with Tyreek Evans. Then it's Marcus Morris. And it's Marc Gasol. Топ-1 Ноджевица в лиге, я думаю, это реально. Со временем. Если не травмируется, реально вполне. Young pass it to Anthony. Gasol with the steal. That three off the Ну mark. что же ты так прыгаешь-то, The как дурачок? Cavaliers trail by Там мой three. подбор был практически. Lopez dishes to Блин, и он Fournier. уже впереди, нет? Еще не впереди. Good. Fournier's got 4 this quarter. These defenders look overmatched right now, especially inside. Почему у Ноджевица оверолл 65, но так вот по параметрам посчитать, если будет оверолл 65. У него же есть слабость, он в защите не очень Kicks to хороший. Young. Back to Thomas. Dishes it to Carmelo. Clock at 6. It's hauled in by LaMarcus Aldridge. That is some tough defense there. Yes! Yes! Oh Son my of a bitch. goodness, he's just getting nasty on them now. Wow. Yeah, now that they've built up a lead, this is when he really breaks out those incredibly slick moves. Man, like a Ginsu knife, just slicing and dicing. And Young, here we go. And it's А ты Anthony надоел with the реально, jam. это Энтони обузить, а. Nice Он его work on the просто... inside. Hard to get Я не that знаю, как он one проваливается over им там the в big краску. Well, it's Ну not это supposed жесть, to be конечно. easy Молодец, down хорошо это не there. играет. A little artistry on the Использует по полной inside программе helps him этого make it парня. happen. Так и надо делать на самом And деле. the Knicks decide Все to верно. take their first time out here. Так, ну что, You у know, нас for Carmelo last нужно season, it was срочно вернуть Murphy's Law.
What could go wrong Crawford, did go wrong. After signing Melo to a max deal, the Knicks management expected a bunch from him, but with the new offense and a bad knee, it didn't happen. Бигман Про, ты хоть подумай, прежде чем задавать такой вопрос. Серьезно, чувак. Просто подумай чуть-чуть. Ребят, как вы думаете, почему я сейчас не выхожу в главное меню, чтобы вот эта табличка пропала с обновлением? Кто-нибудь знает ответ на этот вопрос? Ответьте, пожалуйста, Бигман Про. Он не в курсе. Серьезно, он не понимает. You know, we talk about needing a big three to compete for a championship, and for over half the season last year, the Knicks basically had a big half. I mean, because Carmelo missed that half, and when the deck is stacked against you like that, sometimes it's better to fold your cards and live to play another day, and that's really what Carmelo did. And so Jamal Crawford nails both of them. It's been a good night for Jamal Crawford. He's got 8 points, and he's done his job at the charity stripe. He's gotten 4 of his points from there. And that's a good place to get them. They don't come easier than that, but you've got to get yourself there first. Anthony throws it down as the official calls the foul. It may be a three-point play. It's on LaMarcus Aldridge. No clue how he got that one to fall. And that was not a soft foul he had to get through, Greg. I mean, he had to really power that one up and in. New York calls timeout. Carmelo Anthony, the third pick overall in the 2003 NBA draft, was in some pretty good company at the top of that one, as I recall. I mean, you had LeBron going 1, and of course, Darko Milicic was number 2 on that list. But how about D-Wade at 4? A little bit of a surprise, Chris Bosh. You know, all those guys, with the exception of Melo, have rings. Mm-hmm. Here's Evans. 7 points in the game. A little under 2.5 minutes gone by here in the third. Outside Aldridge. Kicks it out to Evans. Fires the three. Ну что ж ты кирпичник-то такой, эй? No good that time. What the fuck? And back to Melo's top 5 draft mates in 2003, all having rings. You can't choose the team you play for as a rookie. Melo simply hasn't been surrounded by that much talent. That's why it was somewhat surprising that he re-signed with the rebuilding Knicks team last season. And Aldridge comes over to help. The drive by Brooks. Shot is off. Защищался, но And New York will Дживич. come the other way. Well, he gets it in. Класс, красавец. That stifling defense Дживич. for forcing the miss. Exactly, Greg. I mean, defense like that really increases the degree of difficulty on that shot by a large amount. And guys, talking about Melo, I mean, he's faced some difficult injuries here of late. That puts all the more pressure on him to win a ring. Слушай, мистер Файнекс, это какая-то странная ошибка. Я думаю, тебе стоит обратиться в техподдержку 2K. У них есть свой сайт, и там есть можешь на русском написать свое сообщение, потому что у них есть русская техподдержка. Так что ищи на сайте 2K, напиши им проблему свою. Не знаю, но это ненормально, у меня такого никогда не было. Catching up on the changes for Cleveland. Ой, какой пас классный. Молодец, очень хорошо площадку. Очень даже молодец. Rising high to throw that one down. Sky high, fantastic one-hand jam. Nice way there to finish up that possession. And what a beautiful way to polish off that sequence. Just strong and attacking the rim. That just puts a little more momentum on their side, don't you think? Absolutely. The defense got to tighten up now. I mean, you can't have the opposing point guard throwing down on you like that. The Knicks leading by 4. Evans outside. .59 seconds left in the third quarter. Here's Aldridge. And he gets it to go. Продавил Кармело. Aldridge has got his second bucket.
The defense has not been able to keep the ball out of the paint at that end of the floor. And I'd be interested to know just how many of these attempts have come from inside of 5 feet. Hunter, the pass to Carmelo. And Gasol sends it back. Я все читал, я все And that прочитал, one goes что out of хотел. bounds. Пришлось Last наказать. touch by Gasol. Пришлось наказать. Хватит уже Кармелы продавливать меня. Надоело реально. Stolen by Спасибо. Evans. All by himself. This man on fire. This man on fire. At the other end. It was really a case. It looked like Greg Anthony right there, if I can say so. It was really a case of a Thank great you defensive very play much. triggering some instant offense. Yeah, I remember GA as an irritant. And this guy, much like yes. Greg, creating havoc out there. Agility leads to thievery there as he got his hand in there to get the steal. Intelligent play to immediately start the break. And Clark, that's been the story of this game so far. I mean, they cannot hand over any more easy points. Какая стата in the лиги? open floor. Ой, сейчас забудем, New York посмотрим. Я calls сейчас timeout. что-то не могу тебе точно сказать, чувак. Сори. .15 seconds left in the third quarter. Hunter, the Спасибо. pass to Spates. Реально. Leonard with the steal. Here's Teletovich. Телетович, телега. Thomas with the Телегович надо прозвать, мать твою. Телегович, бля. Here's Hunter. And that's not going to go. And as we end the third quarter, a double-digit deficit will make it tough to come back. Блин, It's ну, Ноджевич, это просто жесть какая-то. Hello and thanks for joining us, folks. The fourth Ноджевич, quarter of play should begin Постоянно momentarily. путаю его имя. For the New York Knicks, they come in off the loss to the Lakers in Los Angeles. We've got your Rebco. Maurice Spates out there with Young. Then it's Isaiah Thomas. And it's Phil Murray in the two spot. That's the 5 for Cleveland right now. It's held in by Thomas. And if the shot's not there, you've got to understand that move the basketball. Yeah, exactly. And I'm not quite sure what his mindset what he was thinking there. I mean, that was Ой, сначала порвал нападение дриблингом вообще просто в хлам. Я не знаю, как он не попал. Потом, короче, в защите большого парня там просто вообще порвал под кольцом. О, господи. The Knicks leading by 10. It's Crawford with the drive. Not And the Jewish. basket good. He's got 27. Какой же он That's крутой, the а. 10th straight point they've А мне given говорили, up не бери in его, the paint. пожалеешь об этом. And you know, it doesn't matter how Не good бери your его, defense is ты on the пожалеешь perimeter об if you're этом. going to allow easy Пожалел ones бы 10 inside раз. like that. Stolen by Evans. For the finish. Pretty devastating, actually, to turn the ball over like that and surrender 2 more points. Блокшот, You отлично. can ill afford to make mistakes Ножевиц, at ножевиц, this ножевиц. juncture. It might not be impossible to come back, but it just got all the more hard. Бум, мани. Ноджевиц. Ноджевиц. Запомните это имя. Оно будет вам сниться в кошмарах. That's their third straight make off an assist. Следующий год. Great ball movement. Он будет номером 1 пика в следующий раз. Я даже думаю, что Here's сейчас, Fournier. 6 for 6. может быть, если Дан смотрит, он думает, может, правда ее на Стефана Карри его Well, обменять. as Но for я them уже не being буду. behind in this game, you certainly can't put any of it on his shoulders. Бум! He's Мимо, been да что ж tremendous такое? Ты что ты промазал? And so much for repeating the three-point barrage he put on in the first half. Nothing here in the second. And again, it's New York.
And guys, what do you think about the hustle stats here for the Knicks? Boy, their hounding, harassing efforts at the defensive end, very impressive. And they forced quite a few turnovers as a result. Yeah, and also the way they've been able to generate points off of the turnovers that they forced tonight has also helped. And Spates gets it to go. Fourth quarter of play, and we're about 2.5 minutes through it right now. To the inside. And it's Evans slamming it down. Сейчас после игры посмотрим, ребят, статистику ноджи. Thomas with the ball. To the left side wing. Shot clock at 6. Young. And he lays it straight in. Yeah, sloppy D there. You can't let Ты из him него get the MVP ball хочешь сделать? Хочу, in his ребят, это hands сейчас down цель there. MVP сделать. Extremely untidy on the defensive end. I mean, when he gets it in that close, that's an easy bucket. New York calls timeout. Жесть. Thaddeus Young provides a lot of things, Clark. Solid on both ends of the floor. You can plug him into almost any lineup and make it work. Yeah, he's an ideal basketball player because of his versatility. I think that's one of his greatest strengths. Not only can he play the 3 or 4, he can go inside and outside, too. Let's go quickly over to Doris Burke for an update. Hi, guys. Over that break, I was able to catch the message Derek Fisher was giving to his team. He was propping his guys up for their defensive pressure, saying, listen, the pressure you put on them has been fantastic. Keep pestering them, куда ж ты keep пас отдаешь? forcing Стой! turnovers, and we'll be Пас in a вообще не great туда пошел. position to win this thing. Серьезно. Here's Anthony. And so he draws the foul on the shot. A trip to the line to shoot 2. What a great game for Anthony in this one. Неприятно. He's got 13 points, and he hasn't forgotten to get his teammates involved either. And he's conscious, I think, Clark, of good ball movement. It needs to be a part of their game plan throughout. Да, точно, белый Эверсон. And guys, when you talk about Thaddeus Young, last year was another solid season for him. Excellent job finishing around the rim as usual. Solid rebounding numbers, but still trying to improve his consistency from the 3. He started the season strong in that department and kind of fell off a bit at the end. .149 left in the fourth quarter. Here's Crawford. Brooks covering. 5 to shoot. Here's Aldridge. Олдрич, ну что ж такое-то, Олдрич, ну из-под кольца-то надо попадать. Что, один Ноджи ведь должен, что ли, забивать? Я тебя умоляю, он не должен один забивать. Вы видели? Промазал из-под кольца, вообще уже с ума сошел. And both free throws good for Brooks. And a little over 3.5 minutes in the books so far here in the fourth. You've got to be kidding me. I mean, that's a point guard playing like a power forward. And he can do a little bit of everything out there. Yeah, he torches defenders in all kinds of ways. When he's on the floor, he's a matchup headache. There's the bucket. Good. Guys, that's just really unstoppable. He poses a ton of matchup problems for Ой, плохой whoever he's бросок, ой, facing. плохой. And we'll just watch the clock wind down, guys, in what will turn out to be a win here. Ноджи Уитс не дал, прикиньте, Ноджи It's Уитс. like watching a Сказал three-point no. shooting contest tonight here, Clark. I call them warm-up jump shots. I mean, 3 after 3, it paid off for him in the end. And during the long NBA season, each contest important here tonight. Tonight's win will give them 4 on the season. He kicks it to Young. It's Brooks on the wing. Back to Young. Anthony on the wing. And Блин, это что, нормально? По-моему, он с другой стороны кольца забил. No doubt about it. He has done a ton to help his team, but he's going to have to do even more if they want to have a chance to get back in this one.
New York calls timeout. They're ahead by 11. We've got 28 seconds left to play here in the fourth. We've got 28 seconds left in the fourth quarter. О, как же он промазал-то, а? Но мог попасть. Ноджевиц подобрал. Ноджевиц. Прикиньте подбор. О, мазафака. And really no better feeling than to go on the road and play this well and get the win. Yeah, it's always a good win when you play the kind of game. Блокшот. Блокшот Морриса. Especially though when you get it done on the road. That's a special feeling there. So no problem for New York as they get the win. And in the win, a comfortable win in what was, I think, gee, a pretty hostile environment. It really was. You know, it's never going to be easy on the road, but they didn't have too many problems with that tonight. And that's going to do it tonight, folks, for our broadcast. This is Kevin Harlan saying thank you for watching. And now time to send it over to the award-winning Ernie Johnson for the post-game show. У него Энтони просто дичь что делал. 8 из 10 забил, прикиньте. 8 из 10, 18 очков. Но Ноджевиц 38! 38 очков! 16 из 23 и 6 из 11 трехочковых. У него, блин, он просто убийца какой-то, а? Вау. Больше 50% попадания. Из трехочковой, из обычной. И 38 очков, ребят. Вау. %, попаданий и трешки 47. Супер. Давайте посмотрим, какая у нас теперь ситуация в турнире будет. Никто... Бородонт, это первая игра Ноджевича, вот такая вот. Первая игра, где он вот так вот отжег. Так у него процент попадания всего лишь 30, и нельзя называть его абузером. Ни в коем случае. Это не абуз, нифига. 30% попадания. Нормальная ситуация. Если при желании, я могу Расселом Вестбруком еще больше набирать. Серьезно. Рассел Вестбрук может на больше способен. Сейчас посмотрим ситуацию в лиге. Не знаю, что они там добавили, короче. Опять новые формочки добавили, это так важно. Тебя забанят из турнира за то, что ты превратил 65 в 95 овералл. Ребят, не забывайте, пожалуйста, что я его взял 5-м номером драфта. Я был 19-м вообще в списке. Нет, вот, Дэн, в этой игре реально акцент был на него. Я не спорю с этим. В этой игре, да, правда, это было. И я на первом месте, друзья. На первом месте команда Нью-Йорк Никс выходит на первое место. 4-1 по играм. Но это в своей конференции. Давайте посмотрим в лиге. Есть тут в лиге-то, нет? А как в лиге-то посмотреть? Это плей-офф пикча. Ну, я в своей конференции на первом месте иду. А, кстати. Подождите, а как так?
Ну тут странно, тут не... А, вот это что ли наша, да? Да, вот, смотрите, я, получается, 9. Ну тоже какая-то фигня. Не понимаю, почему. Ладно. Лидерс. Ноджевиц выходит на первое место, друзья. MVP. 23,2 очка за игру. В первом месте, друзья. 33,2 очка за игру. Феноменальный результат. И он в овероле нисколько не поднялся, так и есть 65. Трешки у него 88, 89, меньше, чем у Кари. И мид тоже меньше. Да, 54 бейджа. А это что такое? Вот мои игры, друзья. Так вот я сыграл. Он забивал максимально 26 очков за игру. Последний матч. 38, да? Да, против Кливленда. Потом 26 забивал против Портленда, но мы проиграли эту игру. 15, 21, 16. Вот так вот он играет. Ну и у него, да, 35 бейджей золотых. Еще вот эти вот все синие есть. Вообще дикий парень. Кстати, лучше играет в выездных матчах, чем дома. Ах, красавчик, красавчик. На первое место вышел. Жесть вообще. А мы на 6-м, что ли, месте в лиге все-таки, да? Да, вот, мы на 6-м месте в лиге. 4-1. Спирс идет 5-0. Ну, это неплохо. Никто не хотел его брать, а я взял.